Και στις αρχές της δεκαετίας του 70, όταν η κρίση του πετρελαίου γονάτισε την αγορά, ο Warren Buffett ήταν έτοιμος να επιτεθεί. In the early 70s, they began looking at the Washington Post. Partly there was a sentimental draw that had delivered it as a boy, but partly it had just gone public. My first contact was a letter from Warren because he had bought 5% of the company and never heard of him. Η Κάθριν Γκράχαμ, επικεφαλής της οικογενειακής εφημερίδας, βρέθηκε απροετοίμαστη για αυτόν τον ρόλο μετά το θάνατο του συζύγου της το 1963. I think she was insecure as could be. The learning process was quite lengthy, especially on the business side. Τότε εμφανίστηκε ο Warren Buffett. I remember that everybody was started talking about him and who the hell is Warren Buffett and what are his intentions? Are they honorable? Are they dishonorable? What did he mean to do by this? We literally knew nothing about him. Αντίθετα, ο Warren Buffett είχε μάθει τα πάντα για την εφημερίδα. Warren never does anything without doing his homework, and he really studied up on. He even brought my mother's autobiography from the Omaha library. He said nobody had ever taken it out. I mean, he just sops up information. Κανείς δεν ήξερε τι ετοίμαζε και αυτό έκανε τη διοίκηση της Washington Post να νιώθει άβολα. The only people I knew in business told me that it was extremely dangerous. They alarmed me so that, and I was very new. They said don't go near him. Εκείνη όμως τον πλησίασε. He swept her off her feet. I mean, she was charmed by him and totally put at ease that he didn't have any evil designs on it at all, that he was just an investor. Before long, he's not only put Kay Graham at ease, but he's basically the only one she turns to when she needs business advice. He really educated me totally. He would bring with him 10 annual reports or more, and he would say, now I want to show you these annual reports, and this is a good business. I became very dependent on him. I used to call him up 3 and 4 times a day. Έτσι ο Warren Buffett έγινε ο μεγαλύτερος μέτοχος της Post, αλλά βέβαια εξακολουθούσε να μετράει και τη δεκάρα. He and Kay get to an airport one time. She's got to make a phone call, which cost 10 cents in those days. All he has is a quarter. He starts to run around looking for change. Now that is, I think, an indication of a fellow who has understood the value of 10 cents. There was this Buffett with his, giant fortune, really. He didn't flaunt it at all. I mean, he had these really dreadful second-hand clothes, practically. Όποια και αν ήταν η σχέση τους, η κυρία Γκράχαμ και ο Warren Buffett έδειχναν ένα παράξενο ζευγάρι. They certainly had a friendship that was durable, and they saw a lot of each other. So Warren and Kay become very close, and it's really an attraction of opposites. She's sophisticated. He's Mr. All Sharks from Omaha. But I think they each give something to the other. I would try to what I call housebreaking, because when he and I became friends, I don't think he'd ever sat down for a meal, because he liked fast foods and hamburger places. And have a nice day coming in. He met a lobster for the first time in his life, and we all were eating our lobster, and I suddenly looked at him, and he was attacking the back of the lobster, which of course was totally resistant. And I said, Warren, if you turned it over, you might have better luck. Ο κύκλος της κυρίας Γκράχαμ ήταν ένας νέος κόσμος για τον Warren Buffett. That was his introduction to East Coast elite power circles and on. And I think he got a buzz out of it. Στα μέσα της δεκαετίας του 70 όμως, το οικείο περιβάλλον του άλλαξε ριζικά. Η σύζυγός του, η Σούζαν, ήταν εξαιρετική τραγουδίστρια και άρχισε να εμφανίζεται σε νυχτερινά κέντρα. I remember Warren sitting there looking extremely proud, and he'd sent her a lot of flowers and everything. He was very good about backing her on that. Το ζεύγος Buffett γιόρτασε τους αργυρούς γάμους του το 1977. Την ίδια χρονιά όμως ο κόσμος του Warren κατέρευσε. Susie decides that she wants
a life of her own as well as a life as Mrs. Warren Buffett. I think she just got to a point in her life where she needed some space, you know, a room of her own or whatever. Η Σούζαν αποφάσισε να μετακομίσει στο Σαν Φρανσίσκο. That's pretty tough for him, particularly in the beginning. He would open a vein for Susie. After a couple of years, Astrid Mengs moves in, who was a friend of Susie's, and more or less at Susie's suggestion, and that becomes, that's the way he deals with it. But those are tough years for him. Η Άστριντ έγινε κάτι σαν δεύτερη σύζυγος, αλλά παρέμεινε παντρεμένος με τη Σούζαν. And amazingly enough, they were two people that could pull that off, you know. Most people couldn't, but they could and did. There's no question that he was crazy about her. If you knew Susie like I know Susie, oh my gal. And she was crazy about him. As life went on, it looked like a more unusual husband and wife relationship. Σύντομα θα εμφανιζόταν άλλη μια σημαντική γυναίκα στη ζωή του Warren Buffett. I'm Warren Buffett, chairman of Berkshire Hathaway Incorporated, which has a... Στις αρχές της δεκαετίας του 80, ο Warren Buffett διεύρυνε συνεχώς το χαρτοφυλάκιο της Berkshire Hathaway και για αρκετό καιρό το ενδιαφέρον του είχε στραφεί προς την εταιρεία επίπλωσης Νεμπράσκα. Η εταιρεία ανήκε στην 90χρονη Rose Blackman, γνωστή στην Όμαχα ως κυρία B. She was an immigrant from Russia, came to this country, had the courage to start her own business. By the 1980s, she's got her whole family and she's got the single biggest furniture store in the United States. Η κυρία B διεύθυνε το μαγαζί, εκτοξεύοντας διαταγές και βρισχές από το μηχανοκίνητο καροτσάκι της. Δεν απουσίαζε ποτέ. Δούλευε 14 ώρες την ημέρα, 7 μέρες τη βδομάδα και ήταν αφοσιωμένη στη δουλειά. She had the price tags of the furniture in her house, in case anybody who came by was interested. Now that's a salesperson. This woman is like the sort of distilled epitome of the capitalist drive in one little tiny nutshell. Χάρη στη συνταγή της κυρίας B που ήταν πουλα φτηνά και λέγε την αλήθεια, οι ετήσιες πωλήσεις του καταστήματος κυμαίνονταν στα $150 εκατομμύρια και το 1983 ο Warren Buffett αποφάσισε να αγοράσει το κατάστημά της. Buffett walked in and he said, "You know, it's my birthday. I'd like to buy your business." He says, "Well, you know, I'm ready to sell to you. How much?" $60 million. She does not read or write English. The contract is one page. She makes a mark, gives her the check. The business is done. Ολοκληρώθηκε με μια χειραψία. Χωρίς επιθετική εξαγορά, χωρίς κερδοσκοπία ή ρευστοποίηση για μεγαλύτερο κέρδος. Σε μια δεκαετία εταιρικών κατασχέσεων, όταν η απληστία ήταν αρετή και η Μαντόνα τραγουδούσε το Material Girl, ηλιστικό κορίτσι, το σύμβολο της εποχής, το ηλιστικό κορίτσι του Warren Buffett ήταν η κυρία B, η οποία εξακολουθούσε να διευθύνει το κατάστημα και να φωνάζει στους υπαλλήλους της. The truth is she didn't give up the company. I mean, we are partners, and in most ways she's the senior partner. She knows, she's forgotten more about the business than I'll ever know, so she is the boss. So now the load at Berkshire must be borne by Mrs. B. Ο Warren Buffett αγαπούσε την κυρία B και την τίμησε σε μια εκδήλωση του τύπου στην Όμαχα το 1987. Σε 15 μήνες είχε βγάλει περισσότερα χρήματα με την κυρία B από ότι σε 19 χρόνια με την υφαντουργία Berkshire Hathaway, η οποία ίσα που έβγαζε τα έξοδά της. Ο Buffett όμως την κρατούσε σε λειτουργία, ώσπου κόντεψε να γονατίσει οικονομικά την εταιρεία συμμετοχών. He was very reluctant to send the employees packing, and he was sensitive to being called a liquidator, some Wall Street type who comes in, closes down the plant just to make a buck. Για τον Buffett όμως οι μέτοχοι είχαν προτεραιότητα και το 1985 έκλεισε την υφαντουργία αφήνοντας 400 εργάτες άνεργους και πικραμένους.
χωριό μου λέμε η γριά η κότα έχει το ζουμί. Μήπως να κάνω κοτόσουπα? Ποτέ δεν σηκώνομαι να πάω προς νερού μου κατά τη διάρκεια της νυχτός. Τα στρίδια δεν κουνιούνται. Όχι όσο εσύ, αλλά κουνιούνται. Μου έκανε και πρόταση γάμου. Έρχεται στην ΕΤΕΝΑ. Τετάρτη, 9 Ιανουαρίου στις 9. Θα είμαστε κολλητές ακόμα κι αν όλες παντρευτούμε. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Το Πανελλήνιο Αθλητικό Σωματείο Γυναικών Καλυπάτηρα και το Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής διοργανώνουν συναυλία με τη μεγάλη καλλιτέχνηδα Αγνή Μπάλτσα και την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Νίκου Αθηναίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών τη Δευτέρα 14 Ιανουαρίου στις 8 το βράδυ. Τα έσοδα θα διατεθούν για την κατασκευή και τον εξοπλισμό Κέντρου Διάγνωσης και Πρόληψης Υγείας Νέων Αθλητών Καλυπάτηρα στο Νοσοκομείο Σωτηρία. Με την υποστήριξη της Εθνικής Τράπεζας. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ. Το Compact Disc Club παρουσιάζει το πορτρέτο που έλειπε από την ελληνική δισκογραφία. Σταμάτης Πανουδάκης, η μουσική της ζωής μου. Για πρώτη φορά, όλες οι μεγάλες επιτυχίες του κορυφαίου συνθέτη σε 4 CD. Ένα συγκλονιστικό μουσικό οδηπορικό που δεν περιγράφεται με λόγια. Δώρο DVD από τη συναυλία του Σταμάτης Πανουδάκη στο Ηρώδειο. Με τη γνωστή ποιότητα του Compact Disc Club. Αποκλειστικά στο 6888 888. Πιαντεμόνιουμ στο Θέατρο Παλάς. 6 πιάνα, 12 πιανίστες. Για πρώτη φορά στην Αθήνα σε μια βραδιά μουσικής πανδεσίας σε έργα των Σκαλκότα, Κουμεντάκη, Ανισέγκου, Λαζαρίδη, Φίτκιν, Λαβινιάκ, Βίλμπεργκ. 8 Ιανουαρίου στο Θέατρο Παλάς. Πληροφορίες στο 210 32 13 100 και στο www.elthea.gr. Είμαστε δυο, είμαστε τρεις, είμαστε 1013. Καβάλα πάμε στο καιρό, με το καιρό, με τη βροχή. Το αίμα πίζει στην πληγή, ο πόνος γίνεται καρφί. Ο εκδικητής, ο λυτρωτής, είμαστε δυο, είμαστε τρεις, είμαστε 1013. Την ίδια χρονιά, ο Μπάφετ βοήθησε τον καλό του φίλο Τομ Μέρφυ της εταιρείας μέσων ενημέρωσης Capital Cities. Ο Μέρφυ ετοιμαζόταν να αγοράσει το ABC. So I called Warren immediately. I really needed a 400-pound gorilla who was a major stockholder who could prevent anyone from coming over and taking over the company. At that time, there were a lot of raids going on, so if you had Buffett in there, nobody was going to come and raid the company. Χωρίς να διστάσει η στιγμή, ο Warren Buffett προσφέρθηκε να κάνει τον γορίλα. And he said to Murphy, how much do you need? And Murphy said, I need $517 million. And Buffett said, that's fine. It was literally a split-second decision. It turned out we lost $90 million the first year. So that was not a very good opportunity. Αυτό όμως δεν πτώησε τον Buffett. No, nothing like that would worry him. Ο Buffett ήταν πρόθυμος να περιμένει. Το ABC σταθεροποιήθηκε, αλλά όχι και το χρηματιστήριο. Τη μαύρη Δευτέρα της 19ης Οκτωβρίου του 1987, ο Dow Jones είχε πτώσει 22% και οι μετοχές της Berkshire Hathaway έχασαν 25% της αξίας τους. Η προσωπική απώλεια του Buffett ανεργόταν στα $342 εκατομμύρια. Σύντομα όμως έστριψε την καταστροφή προς όφελός του. This is one of these times when you can walk down Wall Street and buy business cheap. And it's shortly after that he makes his biggest, maybe his single best investment ever. He loads up
on a company he's followed since he was a kid, and that's Coca-Cola. Ο πρόεδρος της Coca-Cola, που ήταν ο γείτονάς του στην Όμαχα, δεν ήξερε ποιος αγόραζε περίπου 50.000 μετοχές τη μέρα. There were a lot of raiders moving into companies, and so, you know, it made you a little nervous. One night I was thinking, you know, it's just possible that could be Warren. I said, Warren, you're not buying a share or two of Coca-Cola stock, are you? And he said, well, I'm getting ready to call you. It's the biggest investment at that time, roughly $1 billion in Coke, which today is worth 8 or 9 billion, and it got up to 15 billion. Εν τω μεταξύ, στο κατάστημα επίπλωσης Νεμπράσκα είχαν αρχίσει κάποια προβλήματα. Μετά μια πικρή διαφωνία με τα 3 εγγόνια της για τις τιμές, η κυρία Μπι, τώρα 95 ετών, αποχώρησε οργισμένη από το κατάστημα. I like they should go down to hell. I want to show him who I was and who they are. Οι επιχειρήσεις όμως προηγούνται πάντα και ο Warren δεν είναι ο αστραφτερός υπότης που θα ορμούσε να τη σώσει. The Nebraska Furniture Mart was being run by 3 Blumpkins for whom he had a lot of respect, and he felt that it was their decision what to do here. Από πείσμα η κυρία Μπι άνοιξε ένα κατάστημα χαλιών απέναντι στο δρόμο. Very depressed. Every time I look at it, it bothers me when I go by the building. Η ιστορία όμως είχε αίσιο τέλος αφού πάλι ο Warren Buffett εξαγόρασε την κυρία Μπι, αυτήν τη φορά για $5 εκατομμύρια και την άφησε να διευθύνει το κατάστημα για 1 χρόνο πριν πεθάνει στα 104 της χρόνια. Η Berkshire Hathaway συνέχισε να επεκτείνεται και να συγκεντρώνει τεράστια ποσά. Το 1995 ο οργανισμός Disney αγόρασε το ABC για $19 δισεκατομμύρια, διονγκώνοντας ακόμα περισσότερο την περιουσία του Buffett. Οι μέτοχοι του Buffett σπάνια είχαν λόγο να παραπονεθούν. We've got a bunch of businesses around the country. And it's my job to take the money they earn and do the most intelligent thing that I can for our shareholders. He told me once, he says, I have to put $100 million to work every week. I've got to find a way to put $100 million every week. That's, you have 52 weeks in a year. That's $5 billion a year you have to find to put new companies. Not so easy. Testing, 1 million, 2 million. Πώς να επενδυθούν τα χρήματα που έπαιρνε ο Buffett από την Berkshire Hathaway ήταν ένα πρόβλημα που θα ήθελαν να έχουν χιλιάδες άνθρωποι. Ο Buffett όμως, που είχε αρχίσει να γερνάει, έπρεπε να πάρει άλλες μεγάλες αποφάσεις. Ο Warren Buffett, ο μεγαλύτερος επενδυτής του κόσμου, είναι γκουρού για τους μετόχους του. Κάθε χρόνο συγκεντρώνονται για την ετήσια Γενική Συνέλευση της Berkshire Hathaway στην Όμαχα. They come clutching the Berkshire Annual Report as though it were the Bible. It is their Bible. To hear the great man speak. Προεδρεύει ο Warren Buffett μαζί με τον αντιπρόεδρο της Berkshire Hathaway, τον Charlie Munger. They started about 8 in the morning and they answer every single question. I think I got most of that about most CEOs of public companies, they regard the public investors as sort of a nuisance, somebody to placate and then to get rid of. Warren is talking to his investors, again, like they're his partners. Με ελάχιστες εξαιρέσεις, τα νέα είναι κάθε χρόνο καλά για τους μετόχους. If there's been a major mistake made by Warren Buffett as the head of Berkshire Hathaway, I don't know what it is. Well, his record has been so good in general, in its entirety, that you don't see the mistakes that he made. Most of those, I would say, are acts of omission as opposed to acts of commission. Μια παράληψη είναι οι μετοχές της νέας τεχνολογίας. Absolutely hates tech stocks. If you look back at the tech bubble of the late 1990s, early 2000s, he basically stayed out of that completely. A lot of people actually criticized him and said he missed a tremendous amount of opportunities to find value in certain companies. Δεν τον ελκύαν καθόλου. Ο Buffett δεν έχει υπολογιστή ούτε στο γραφείο του. It's of no utility. I mean, all I'm trying to do is buy a piece of a business at an attractive price and the computer doesn't tell me how to do that. Ούτε ο Bill Gates δεν κατάφερε να τον μεταπείσει. He spent 9 hours explaining Microsoft to me. Couldn't have been a better teacher. Couldn't have had a dumber student. But I still understood a fair amount of what he was saying because he is a good teacher. And I bought 100 shares when I got all through
That just shows you how many dumb things you can do in this world. Όταν όμως έσκασε η φούσκα των μετοχών νέας τεχνολογίας, ο Warren ούτε που ίδρωσε. Η Berkshire Hathaway εξακολουθεί να βγάζει λεφτά για τον Warren Buffett, τους μετόχους της και τον θείο Sam. Ο Warren Buffett πληρώνει το μερίδιό του σε φόρους από 13 ετών. Το 2004 η φορολογική δήλωση της Berkshire Hathaway ανερχόταν σε πάνω από $3 δισεκατομμύρια και κάλυπτε τουλάχιστον 10.000 σελίδες. Generally speaking, a progressive tax system makes great sense in a prosperous country. I benefit plenty from this society. I see nothing wrong with those who have been blessed by this society to give a larger portion of their income to the society than somebody that's working very, very hard just to make ends meet. Ο Buffett κέρδισε τα δισεκατομμύρια του από τις μετοχές του στην Berkshire Hathaway. Το εισόδημά του ως ανώτατος τέλεχος της είναι σχετικά μικρό. He pays himself $100,000 a year. I mean, $100,000 for a CEO salary these days is really nothing. CEOs are compensated on average about $9-10 million a year. Ζει απλά και διασκεδάζει με πράγματα που κάνουν όλοι. He has so much fun, he plays the ukulele for fun. He tap dances to work every day because he's got the luxury of doing that. He likes to play bridge. You can do that if you make $10,000 a year. Best mental game there is. My sister plays bridge with him. And he wants to win. He loves winning. He's very competitive. And by some fluke, Bertie won. And so Bertie wanted to take that card, that piece of paper you write the scores down on, and Warren ate it. Ο Warren θέλει να κερδίζει στο bridge και στις επιχειρήσεις και εξακολουθεί να βγάζει αμύθιτα ποσά, αλλά με τον παλιωμοδίτικο, τίμιο τρόπο. There's no hint in Warren's fortune of the kind of games that financiers of this age play, inside trading, abusing his stockholders. I have interviewed hundreds and hundreds and hundreds of people. I've never heard of one unethical thing or anything off color or that cut corners in any way, ever. Επένδυσε στο μέλλον χωρίς να ληστέψει το παρελθόν. Ήταν καθαρά τα $37 δισεκατομμύρια που πήρε από την περιουσία του για να τα δώσει στο φιλανθρωπικό έργο του Bill και της Melinda Gates. Well, I enjoy the idea of building this endowment fund up for society. I mean, I enjoy the process myself. I mean, as you say, the game is enjoyable by itself. Ένα δώρο $37 δισεκατομμυρίων είναι κάτι σαν επίλογος, αλλά η ζωή του Buffett δεν σταματάει εδώ. Ο θάνατος της συζύγου του, τη Susan, το 2004 ήταν ένα σκληρό πλήγμα που δεν θέλει ούτε να αναφέρει. Συνέχισε όμως και 2 χρόνια αργότερα ζήτησε από την 60χρονη σύντροφό του, την Astrid Menks, να τον παντρευτεί. They grew very fond of each other and now they have gotten married and everyone is very happy about that. Ο Buffett δεν σταμάτησε να κερδίζει χρήματα για τους μετόχους του. Το 2006 αγόρασε ένα μέρισμα $4 εκατομμυρίων από την Ισραηλινή μεταλλουργία Iskar, που ήταν και η μεγαλύτερη επένδυση της Berkshire Hathaway στο εξωτερικό. Εξάλλου, η Berkshire Hathaway βρέθηκε πάλι στα πρωτοσέλιδα όταν η μετοχή της έσπασε κάθε ρεκόρ. The stock of the Berkshire Hathaway Company closed yesterday at $100,000. That is $100,000 for each share. Είναι ένα ρεκόρ που δύσκολα θα ξεπεραστεί. Πάντως ο Buffett δεν διστάζει να το επιχειρήσει αφού δεν έχει την πρόθεση να αποσυρθεί. What Warren really loves is it's sort of like playing the game. He likes the challenge, the mental challenge of the game. I am getting to do exactly what I love to do every single day. Coca-Cola? And bring a dime, yeah. Warren Buffett? I mean, he's the happiest guy in the world. I'm gonna make sure I didn't ever write one that says, Dear Anna Nicole. But it's not because he has a lot of money. It's because he does what he loves to do. Μετάφραση Κατερίνα Κοΐνη Μωραϊτή. Αφήγηση Βασίλης Παπαδόπουλος. Τεχνική επιμέλεια Ηλίας Θεοδόσης. Μίξη ήχου Αλέξανδρος Στρατής. Επιμέλεια μεταγλωτισμού, τμήμα υποτιτλισμού, μεταγλωτισμού και ελέγχου, διεύθυνσης προγράμματος ΕΡΠ. Ήταν μια παραγωγή του Biography Channel.